Guten Morgen alle. Mein Name ist Marc Schunker und ich präsentiere euch heute das Chemiedepartement aus dem Lycée Michel Lucius. Ich werde euch an dieser Präsentation kurz erklären, was ihr in den nächsten Minuten gesehen. Die Präsentation von unserem Departement, wir sind ein von den größten Chemiedepartementen aus dem Land. Ihr seht als ganzes Team auf unserer Homepage, wo ihr auch noch ganz viele andere Informationen seht, wie zum Beispiel, wie ihr eine Infrastruktur macht. Und natürlich wichtig für den Studiengang auf Freikommen, weil wir wissen, wie auf Freikommen sowohl die letzte Enseignement Secondaire General, wie auch den englischen A-Levels. Zusätzlich fanden wir Informationen über uns selbst und auch pädagogische Ressourcen, all das, wie gesagt, auf der Homepage. Bon, für diesem Video als die Idee ist eine Ansicht zu geben, wie wir sind, wie wir funktionieren und was wir für als Schüler machen. Was wir dann für das Beste einfach mal die Schüler vorzugehen, ich mir halt probieren, etwas zu verkaufen. Die Schüler erzählen nicht hier wie, auch für verschiedene Perspektiven zu kreieren, proposieren wir euch Stimmen von Schülern, aber nicht nur, auch von Ex-Schülern. Das heißt, Schüler, die bei uns waren, die durch unser ganzes System gegangen sind und die ein bisschen die Ambiance probieren zu delen. Und das sowohl aus dem letzten System wie auch im heimischen System. Wir sehen uns nun ein Zweck. Viel Spaß. Moin, mein Name ist Andrew Bini, ich bin 16 Jahre alt und ich bin am Michel Lucius in einer 4e GSN. Das heißt, auf einer Sciences Naturelles Klasse, wo die 3 Sciences Bio, Physik und Chemie auf erster Platz stehen und wo ein vorbereitet wird auf eine Uni, die ich später kann machen. An der Chemie kriegt ihr natürlich auch nicht Punkte gerade geschenkt, aber es geht genau darum, dass ihr nicht gerade Lückentext kriegt und gesagt kriegt, hey, fülle das aus, da verstehst du es. Nein, es kriegt ihr nicht ganz gut erklärt. Mit Leuten aus der Klasse, mit denen sich gut versteht, kann ihn dann natürlich auch gut zusammen lernen. Das heißt, das ist relativ praktisch, auch durch den iPad als Kommunikation viel mehr einfach wie ohne. Was ganz gut in dieser Sektion ist, dass wir eine Visible Learning Klasse sind. Das heißt, dass wir über den iPad Sachen lernen. Wir natürlich können auch an der Chemie zum Beispiel den Freiraum gelassen, autonom durch Experimente und Recherchen uns weiterzubilden und so gesagt als eigene Profi sind. Das fand ich relativ mega gut, weil ich aber trotzdem alles auf Blätter kann schreiben. Aber wenn ich ein Blatt verliere, was man auch schon mal vorkommen ist, kann ich dann iPad darüber zurückgreifen. Es schafft den auch an einem Tagebuch, das ich feiert, schafft den auch drunter, was sind Schwächen und was sind Stärken sind. Zum Beispiel, meine Schwäche ist, daheim etwas schaffen. Du willst nicht an der Schule eben gerade so mehr darunter für zu schaffen. Und das klappt auch relativ gut. Natürlich muss ich trotzdem für alle Prüfungen lernen, für das ich die auch kann gut bestehen. Dadurch, dass wir ein kleines Stage machen auf der Katrin, auf Fergin am Norden von Deutschland, auf eine kleine Insel, wo wir dann zum Beispiel entdecken und auch Experimente durchvollziehen. Dadurch schafft ihr noch mehr zusammen und es geht besser eins und es versteht ihr natürlich auch alles viel besser. Wir haben auch alle Woche eine Science-Fitness-Stunde oder Feedback-Stunde genannt, wo die 3 Science-Profen zusammen unabhängig schaffen, was bei uns in der Klasse noch nicht so gut ist. Das heißt, sie treffen sich nur der Schule auch mal heute und beschwatzen, was nicht so gut ist in der Klasse, und was eben gerade gut ist in der Klasse. Und zu guter Letzt wollte ich noch sagen, dass ich auf einer SN bin, weil ich eben keine wollte gehen. Aber ob das nochmal so ist, weiß ich nicht, weil Chemie eigentlich nicht viel mit Kine zu tun hat. Aber Chemie mir mega am Herz liegt und ich so gerne das Fach habe, weil es einfach vielfältig ist und ihn wirklich von den Basis verstanden hat, alles kann man. Das heißt, es ist relativ auch interessant in einem Beruf.
me to the chemistry department. Hello Laura, thank you for being with us today to present us the chemistry department. You are welcome. Hello. Can you tell us a little bit about you? I was in the primary school in the Luxembourg system, and I did 1 year of secondary school with the Luxembourg system, to which I transitioned to the English system here at LML, and I've done since then 3 years and the Igccs for 2 years. And was it easy to switch system? It was a smooth transition because the teachers helped me a lot, and it was a nice atmosphere to study in. And what about chemistry? Well, I like the chemistry because it's got good university aspects and career opportunities, as well as it's related to real life, and it's very experimental, which I quite enjoy. Do you wish to continue with studying chemistry? Yes, I've chosen chemistry for my AS level subjects, and I wish to continue it until I finish school. And I've considered taking it at a university level to pursue a career in forensics. Can you show us a chemistry classroom? Yes, we've got a big room with a broad board for the teachers to write on, as well as an area for the teachers to perform experiments during the lesson, and a place to trap the fumes if they're poisonous, which is one of the many features that is for the security. There's a shower over there for if there's acid, and there's also an eye shower for us, as well as the first aid kit with fire extinguisher and a button for turning off the electricity if something goes wrong. And Laura, would you recommend the International School Michel Lucius to new students? Yes, because of the way that we learn, teachers will always give a learning objective at the beginning of the lesson, to which students will research and then later have a formative assessment where they can see whether they understood it without being graded on it, and this will then help them getting feedback from teachers so they know what they need to know and not. What part of chemistry do you learn at IGCSE? Well, we cover the broad domains and have the basic knowledge of the domains of chemistry when we study at IGCSE, and we get to develop our observation and analysis skills so that we can use them later on in our lives, even if we don't take chemistry further. What other sciences did you choose? Well, at LML, you need to take 3 sciences at IGCSE level so you can have a broad scientific knowledge of skill. And how many hours a week? Well, you have 4 hours a week in a 2 years course, and then you have an external assessment called the International IGCSEs. And what do you like most at chemistry? Well, I like the strong aspects of the practicals that you have to have, as well as the theory relating to the experiments that we do in class so that it's easier to understand what we're doing. Laura, are you a happy, responsible learner? Yes, I would say so. Thank you very much. You're welcome. My name is Jennifer. I am 16 years old and I've been a student in LML for about 4 years. And I'm currently an A-level student, and one of my A-level subjects is chemistry. I've chosen chemistry because in the future I either want to study biochemistry or medicine. And I'm doing this small video to give you a brief introduction into the AS and A-level chemistry course. So we have chemistry for about 7 hours per week, and the course is split into 2 parts, qualitative and quantitative.
So in AS level, most of the course is qualitative, meaning that you have more learning to do, like you have to memorize a lot of stuff and it's purely based on knowledge. However, in A level, you have it more quantitative, so it includes more mathematics. But the good thing is you can use all your knowledge from AS and transfer it to A level. So it's going to be the same, just a few more stuff is going to get added in the way. So the type of learning we do is called effective learning, which is learning purely based on feedback. So after every assessment, individual students keep reflective logs where the teacher gives us individual feedback of why the test went good or bad, and where we could also write what we would do to improve in the next assessment. Another thing that really helped me study was the individual conversations that we used to have with our teacher after every assessment. So we used to sit with the teacher and the teacher would have a rundown of why I wasn't understanding this topic and what I should do to improve, which was really helpful for me because without that I couldn't pinpoint the areas where I was struggling or where I couldn't understand the topic. Another thing that really helped me was our drop-in sessions. So once a week or twice a week, we used to have drop-in sessions during lunchtime, which was purely optional, where a small group of people would go and talk to the teacher and talk about individual problems, and the teacher would have a rundown with us and explain why we weren't understanding it and give us exercises and explain us to 1 billion times until we actually understood the topic, which was really helpful because I am a pretty shy student, so I really can't ask questions in the classroom. So this session really helped me ask a lot of questions, so that was pretty good. Another thing that we were encouraged to do was to come out of our comfort zone. This was personally very hard for me because during the 2 years of GCSE, I had my own personal routine that was really hard to break because in AS and A level, you have twice the amount of work to do, so you have to learn effectively. So I think coming out of that comfort zone is hard, but it is possible. And when you come out of it, learning becomes more creative and you actually enjoy the topic a lot more because when you're in that comfort zone, everything just seems to be repetitive and after a while it just becomes boring, so might as well come out of it. So yeah, come out of your comfort zone. Lastly, why choose chemistry in LML and what should you do to have a really successful experience? I would say have an open mind. Don't be afraid to take risks and don't be afraid to come out of your comfort zone. Know that the school has a really good support system and you can always talk to your teachers if you have problems. They will help you, they will explain you the course 1,000,000 times until you understand it. So know that you can always trust your teachers and yeah, just enjoy the experience. I think that's the main part. We hope you have enjoyed our presentation and that we could give you insights of our department, who we are, what we do, and to inspire you to join us. So come and you'll see. And now off to the next department.